Чтобы она их обнародовала. Ну все еще открыто, говорит. Ну да, ну да. Шесть нарушений опять. Улики и преступлений 9000 из 700. Это как, блять? Оп, выполнил, смотрите-ка. Ага. Блин, они что, все были отмечены на карте, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бля. Мой соседний дом выглядит так себе. О, интересно, я могу? Вы не можете покинуть зону, сначала нужно. Ладно. Дядя Миша, здоров. I hope Mills will win. I'm sick of Kuzak. А меня от них обоих, если честно. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Где мяу? Не вижу, ну ладно. Чё, просто так сидеть, даже не разговариваете? I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Hey, Robo! Do the robot dance!
Watch and learn, young man. Hi, you rock, Robo! Робо в здании. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth, The second thing is to reassure the victim of their Сука, дай договорить. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. yes, but it's not about me. The third thing is Quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back Turn without your him. flashlight on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Починка. Номер двери на квартире 6 нужно зафиксировать. Он постоянно переворачивается вверх ногами желез. Все время жалуется, что его беспокоит гость, который приходит в квартиру 9. Приоритет крайне низкий. Clear. Clear. Ломай, сука. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Я заработал себе очко. Oh man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Да ну ё-моё, почему я должен к нему возвращаться? The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated.
I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! Что, сука, доволен? Through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. Who'd have thunk that being small can actually have its advantages? An eager police officer with a small build is worth twice as much as a big slacker. Good work, Officer Washington. Thank you, sir. What was that? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Серьезно, куда он спрятался? There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Разрабы, мудаки, сука. Ладно, я вам говорю, да, как это там, калаш херачит. Они после демки изменили, в смысле, убрали отдачу вообще у него. Понял, ребят. Ладно, я не против. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We've got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. This is Take your our time. Officer Washington, Sir, keep cool. I am coming to have your back. glad to hear that, sir.
Лес говорит, что? Ох, хи-хи. Вы видели этот смачный петус? Think I can hold him off for much longer, sir? We're in pig. Nowhere to hide now. Drop your guns. Fuck! He got me. Смачную половинку черепа. Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Я ранен, не стоит спокойно. Дрочит. В субботу в днях розыгрыша лотереи побеждает номер 1, 19, 29, 39, 49, 59. Угу. Неподозрительно. That was tense. I need a breather. Жесть, он сам это все сделал. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Ничего, посканировать не дадут, да? Ну, идите нахрен. Ура! Кима, поздравляю. Тридцать со Старком. О, ребята. Ребята, ты... Твоя работа. Вы просто посмотрите вот на вот сейчас. They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. Посмотрите на это граффити. Красиво, да. Ёлки-моталки, это круто. Фильма такого не было. Ну, робокоповские граффити на стенах я смотрел только 2, потому что, ну, я, в принципе, я смотрел больше, но вот в последнее время я пересмотрел только 2, потому что, собственно, игра между вторым и третьим фильмом расположилась, и поэтому я решил пока остальные не пересматривать. Вот, первых, во втором такого не было.
Ну и чё вы We тут? should vote Kuzak. The Mills guy's just another suit. He knows nothing about ordinary people. $7000 награда Саймонс Кубис. Угу. Игровой клуб закрыли. Knew she was looking straight at me, like I was the only man on the planet. I know. She's the reason I blew my paycheck. Что, на крыше, что ли? Кошка! Спит кошка. Ну давай я это... Где-то в аудио, по-моему. Снижение громкости шагов. Нарушение санкционирования свалка мусора. Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. You can go, but remember, revenge results from weakness. Forgiveness requires strength. Yeah, sure. Have it your way. Вы оправдываете доверие народа. Какие мы крутые. Ёшки-матрёшки. Так, во-первых, где я? Угу. В той стороне есть у нас вот это. Это мы обойдем. Посмотрим, может тут еще что-нибудь есть интересное. Кустики. Такие же железобетонные, как в GTA 5. RoboCop в президенты. Ура! Здесь мы, по-моему, расследовали убийство проститутки. Млинчики. Млинчики звучит хорошо. Ah, screw Delta City. OCP is gonna throw us out of here to start construction. Yeah, let them try. Я вот, в принципе, жрать хочу, если честно. Лутбоксы с наркотиками. Нарушение порчи агитационных плакатов. You are committing an act of vandalism.
Yeah? Did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics. But thanks anyway. Во втором прохождении я и с психологом буду... Ну, опять же, это вне стрима будет. На основном канале, скорее всего, я выложу прохождение без комментариев. За бездушную машину, которая будет всем штрафы выписывать, всех арестовывать, и пошли все в жопу. Буду корпоративной машиной бездушной. Очень сладкие, подгорают. Обидно. Тут, ну, в смысле, хрен с ним, с подгоревшими, но если они очень сладкие, то это обидно. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. Ты посмотри вот на нее, ёлки-моталки. Слушай, не хочешь отблагодарить меня за спасение? Ладно. Место расследования? Какого? Типа вот здесь нет места расследования. И здесь нет. А здесь есть. Что я должен просканировать, чтобы начать расследование? Странно. They're opening Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in. Ну, тебе-то, конечно, хорошо. I'll never stop enjoying this. I hate this. Одни говорят, шикарно, зашибись, говорят, ненавижу. Ну, конечно. Дельта Сити. I'm just telling you, if they elect Kuzak, the guy will ruin the city for good. Кому не нравится Сосити, да? Опять какой-то котик бегает. А тут конец карты, но все равно давайте так. Одним глазком. Мужик так и спит. I don't get why RoboCop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Скажи это мне в лицо, слышь ты. В лицо мне скажи это.
Соленые венские вафли ни разу не ел, но звучит интересно. I heard OCP is broke. What, are Это you правда, afraid to lose кстати. money on your stocks? Ну, в принципе, да, им-то какое дело с этого. О! Чё, мужик? Даже поздороваться не хочешь? Дорогой Бен, если сколько-то будет наставник, это поможет ему обрести уверенность в себе и преодолеть препятствия на пути к работе, которые столь распространены среди несовершеннолетних осужденных. Пожалуйста, примите награду ангел-хранитель за ваши усилия и доброту. Этим действительно стоит гордиться. Сара Каванна, координатор программы. Сходка у Кимы дома, гуляет весь район, гуляет вся школа. Скажите, это музыку раньше писали, да? Не то, что сейчас, блин. Так сильно иногда, когда еду, там такое дерьмо слушать, это просто ужас какой-то. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. I will not issue a ticket. But remember, take care of your surroundings, or your surroundings will take care of you. Is that a threat? А, видимо, игра, ну понятно. Можно школу не надо? Конечно, можно. Это так просто. К слову, пришлось. Give me my money, you damn machine! Hey, this ATM won't give me my money. Can you do something about it? You're saving my life. Finally, I got something to buy new with. Будет на что них купить. Класс, блядь. Обращайся. Нах, коман. Лутбоксы. Ребята, я получил очко еще одно теперь. Теперь я получил на 30% больше опыта. О, да, детка. Дедухтер. Да. I want to drive a 6000 SUX. I'd buy that for $1. Понятно. Как по мне, и программа дебильная, и шутки на эту тему дебильные. Ну, как бы с ним.
when Delta City's built, I hear everyone will have their own apartment. Yeah, everyone who can afford it. Да-да-да. Настолько дедух, так что теперь могу сам детективом работать. О, слушай, а татуировку мне сбацаешь, а? Не хочет. Can I toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. You are free to go, but no one steps into the same fountain twice. Без штрафа. Сука. Вот это жопа. У них у всех такая жопа, да? Слушай, да. Молодцы, молодцы. А там лутбокс уже открытый, блин. Один и тот же лутбокс тоже уже дважды не откроешь, к сожалению. Робо в здании. Сейчас, секунду, ребят. Дорогой любители кошек, хватит кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. Квартиру. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Топ-топ как было? Ну давай. Капец, наркотик просто на подоконнике валялся. Да? Показалось. Бабки фальшивые тоже просто валяются. Место расследования. Нагружена ловушка. Угу. О, новая. Ну-ка. 4.3 появилось, да?
Что у нас тут? Давайте думать. Давайте думать. Так, если что, у нас здесь урон оружия 60, пробитие 14. На остальное мне, в принципе, наплевать. Так, тут у нас повышенный урон, но без крита. Больше крови херня. Снижает разброс, повышает точность. Отлично. Автоматический режим тоже херня. Ну, в принципе... В принципе, не думаю, что это что-то... Хотя тут на урон метакому неплохо. М. 20 ухудшение, тут 20 ухудшение. Не хуйта какая-то, если честно. Хотя ладно. Ну ладно, пускай пока будет так. Урона 80, пробитие 18. Да, это лучше определенно. Даже так можно сделать. Я же не могу, да? Ну да, конечно. Ладно. На этой неделе еще за хранение, забрать кошачий корм, взять показания у торговца рыбой. Раз. Старая коробка с подписью не относится к делу. Да, по-любому относится к делу, поэтому давай мы сначала просканируем то, что не относится к делу. Электронные компоненты, ничего подозрительного. А, ладно, я понял. Значит, там можно сканировать. Картонная коробка с документами не относится к делу.
Все манипуль с наушниками слетел, вроде бы обратно поставил. Хранилище ID клиента, номер хранилища, Детройт, срок аренды 3 месяца, всего с учетом 70 баксов в месяц. Ну, кстати, вроде бы недорого. 2 очка. Посмотрим, что значит снижение порога для главных героев, потому что мне это непонятно. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Ну, как бы, да, фишка в том, что незаконно добытые улики недействительны. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. Ну, тоже справедливо. That thing that OCP plans to do with charging residents of old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I needed to spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Отправиться в складское помещение. Это, конечно, я как в старых фильмах работник ФБР, куча экранов, 2 пары наушников. Вон, RoboCop, Бекер, даже психолог это. Кима, тебе нужен еще какой-нибудь вот такой вот пленочный магнитофон, чтобы прям вообще это антуражненько было. Складское помещение. А Бекер ведь реально напугал, говорит, там банда. Типа, если не пойдешь ты, то я отправлю того, кто может умереть, блин, вот это вот все, да? Сукин сын. Так, у нас здесь что-нибудь есть интересное. Че, девочка, как дела? Потому что желающих мало, что ли, или что?
Кстати, Ким, ты же не знаешь, зашел, залетел сегодня какой-то чел, ну, начал общаться типа нормально так. Здрасте, пока то все там спрашивал за типа там, когда уж есть шоколадку утром или вечером, там, что он следит за здоровьем и так далее. Ну, типа, ну, обычный залетный чел, да. А потом он накручивает мне что-то около 25 человек, да, или 26, не помню. Ну, в смысле, человек ботов. Вот. И я такой, японский, когда вот, откуда, типа, такое большое число, типа, что, разорейдили, что ли, или что? Вот. А потом чел пишет, типа, да нет, я использовал там бесплатный сервис, там, накрутки, сайт такой-то, вот, можешь пользоваться бесплатно. Я такой, бля, мы сроки-то, конечно, прифигели. Are you like me? Are you a true environmentalist? Do you appreciate the majestic beauty of nature? And do you feel helpless knowing that every year more and more species are becoming extinct? Because let's face it, there's nothing that can be done. So, you know what they say. If you can't beat them, join them. Last Chance Safari. See all the endangered species before it's too late. Last Chance Safari is Где наниматель кумирует? Ну, видимо. species on the planet. So hurry, get them before it's too late. Additional fee to use your personal rifle may be required. Вот, это... И после того, как я чела забанил, боты сразу же ушли. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Ты ничего не попутал, блядь? Рисунок выглядит знакомо. И чё, и все? Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? If you do not come quietly... Мне не понадобится, да. It's that metal freak! Я думаю, нахрена там щиток для архива? Теперь
Понял. А прежде чем я выйду, можно я, пожалуйста, да, спасибо. Так, подожди. С рисунком все еще ничего, да? Так, а тут где-то, по-моему, валялись... Мне показалось, или я видел, что валялись... Ёлки, да. Одна, по крайней мере. Сюда, это, да. Угу. Тут у нас... Ящиков нет. А, я знал, что меня будут здесь ждать. Я никак не буду, да, по-другому. Ну ладно. Сейчас меня обыщут, смотри. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Блядь, ну это было так ожидаемо, что за ним следят. Сейчас окажется, что в этой коробке вообще ничего такого не было, и можно было ее отдать. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? Только что об этом подумал. Inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? Нихера себе выбор. No. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Коробка кошачий корм, да по-любому. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter. Да, можно было отдать. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. What do you mean, $1? It's $23.50. Сука.
I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box. Реально корм для кошек. Cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Уважаемый Кей Ортис, они обвиняют вас в фальсификации доказательств, потому что хотят вас дискредитировать, но я им не верю, никто из нас не верит. Мы понимаем, что СМИ и OCP часть одного целого. Ваши действия помогут это понять и остальным. Ваши действия помогут понять это и остальным. Поэтому не давайте им заставить себя замолчать. Кто-то должен высказаться за нас. Должен выступить против них. Закрой коробку, блядь. Я аж пошутил. Дядя Дима, давай, держись. Или Миша, кто там, я уже не помню. Миша, по-моему. Миша, ну, Дима, я уверен, тоже так может. Чё, корпораты? Да ничего нет, ладно. Hey, you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Do you think it's gonna hold his weight? Doesn't matter. Just old junk that needs recycling. Вас всех поубивал, блядь. Старая развалюха, ага. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Хера ты умеешь, чё? Копперфильд, блин. А я не провалюсь тут, нет? Нормально? Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? 5 секунд, ребят.
Ам, Ну, типа, да, снести старые дома, сделать новые, это... Спасибо, Ким. Это хорошо, но... Во-первых, какие будут квартиры в этих новых домах? 2 квадратных метра? Как там? Коридорчик шириной в плечи, да? И все? Чтобы поместился один матрас и хватит. Или общаги тут построить, где не будет горячей воды. Или что ты сделаешь? Или здесь будут богачи жить, а простой народ будет бомжевать. Потому что не любые улучшения пойдут на пользу, нет. Говорить, я не делаю заявлений, тоже ведь неправильно, потому что я уже делал заявление, так ведь? Не спрашивайте о машинных мечтах. Наверное, да. Отвечу так. Кстати, что еще? Второй фильм вообще такой шлак, если честно, по сравнению с первым. Вот. И во втором фильме роль этого старика очень сильно изменили. То есть в первом фильме он был реально добрым стариком, у которого была действительно мечта о лучшем будущем. А во втором фильме его сделали просто корпоративным мудилой. Are you asking a machine about dreams? You're selling yourself short, son. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Преступникам тут тоже тяжело. Да, вот, помогает мне это еще понять свою работу. Enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Кстати, хоть я сильно не люблю второй фильм, я бегаю в костюме от него, да? Но я, когда ставил в первый раз, я не знал. А менять цвет робокопа можно только в главном меню, то есть надо выходить из игры. А во второй сеанс сегодня я забыл это сделать. Надеюсь, в следующий раз не забудешь и вернем ему классический вид. Они повышают мою эффективность, конечно же. I am happy to comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? Провокационный вопрос. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Очень сложный вопрос.
Мне кажется, Льюис вообще не стоит упоминать, потому что, во-первых, если они в очередной раз убедятся, что Льюис мне дорога, то они могут использовать ее как рычаг давления, во-первых. А во-вторых, блин, она в коме что не сделают. Как бы сколько бы у тебя денег не было, ну ты не выведешь человека из комы. Это, блядь, произойдет когда-нибудь. Ну вот. Наверное, второе. Сейчас о полиции ответим. Это то, что ты нашел игровой бокс, мне не нравится, да, именно это. My fellow officers worry about OCP's intention regarding their work. Really? I'll have a word with Becker. Perhaps some new equipment would boost their morale. It would be appreciated. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Ну, типа, наверное, путь человека... Care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Должен был бы попросить, наверное, за Льюис, не знаю. Ну... Хз, я посчитал это более логичным. Типа даже не в снаряжении дело, хотя я в нем разрабы сделали выход для ленивых специально. Ну типа... Holy shit! What was that? RoboCop. Not such a piece of junk after all. Пока его здоровать рано, конечно, рано. Не знаю, я не думаю, что они могли бы как-то помочь Льюис, а новая снаряга явно поможет как минимум копам в борьбе с бандами. Если... Are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel? Go ahead. Just not where we live. Согласен. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, и нет, и нет. Ну, граффити крутое, конечно. So cold. Luckily, the previous owner didn't need this jacket anymore. And it has no bullet holes. Greetings. Waiting for the movie screening? Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Секунду. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Справедливо. Tell me, what's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident
Or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Ну, опять Бен. Понятно. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. Началось. I will not be involved in any illegal activity. Ага, That's very конечно. presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. Pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Ну, как бы да. Хороший парень с пушкой и плохой парень. Название отсылка к Библии. Класс. Okay, let's start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos, or whatever. Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. I heard that, and it did. Garden of Earthly Delights? Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics, though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Diamonds are made under great pressure. Wait, you think there's a diamond within me? Do you see my shine? I'm just messing with you. Хорошо все сказал. But let's get back to it, because that's not our tape. Огурчик это запомни, звучит двусмысленно. Жопа. Я осмотрюсь, ничего, нормально. Не против? Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure. Не думаю, что каждый. Alex Murphy was given a second chance. But I mean, you really deserved it. Which is something I couldn't say about a lot of people. Anyway,
I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel, but the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. Однако как отважение войти, пародия канала. Дает надежду на больше. Пародия. Пародия на оригинал. Tend to become imitations of themselves. Hard to argue with that. There's been a lot of stinkers. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. Нет уплаты налогов наказывается законом. You know movies, there is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Какого хрена происходит? Do you need assistance? Just look who it is! Вечно молодой. Вечно пьяный. Ассистенс из калаша, да. Блин, столько видеокассет, наверное, уничтожили, сука. First, I hear a bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. It all happens so fast. Сидит и мозгами заляпал. He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Who's gonna pay for all this? Липкие густые сладости, унесенные принтом. Банжа носит ответный удар, толстый, плохой, грязный. Понятно.
Давай, мужик, удачи тебе. Куча поврежденных кассет. В очередной раз заговорю о том... Ах ты, ладно, я на своем стриме, по-моему, об этом не говорил. Это я Улисы в чате писал. У меня идея купить какой-нибудь видак старый. Ну, видаки, в принципе, что, 1002, блядь, стоят. Ну, то есть вообще фигня. И накупить огромную коллекцию видеокассет, ну то есть фильмов на видеокассетах, на VHS, бля, у меня мечта прям. Потому что у меня в детстве, поскольку мы жили очень бедно, видеомагнитофона не было, DVD-плеера, ну вообще не вот это вот хуйни всей технологической. Вот, и это... Поэтому... Но при этом у меня ностальгия вот по всей этой VHS-теме, и мне прям хочется это купить и сидеть, смотреть, может быть, даже стримы старой VHS-кассеты. Вы прикиньте, как это здорово будет, а? Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. That is not the kind of help I was willing to provide. Come on, give me a break. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, diamonds are made under great pressure. I'm not a fucking diamond, okay? I'm a junkie. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? У меня и есть видак, все никак не доползу семейной кассеты оцифровать на всех. Ну, кстати, да, они же там, по-моему, могут размагнититься, да, со временем, нет? Брикс хотел же его в лечебницу запихнуть. Блядь, ну если забрать у него деньги, он пойдет на воровство, на разбой какой-нибудь, там еще что-нибудь. Но вряд ли он пойдет. Ай, блядь. Ну раз это добрый вариант, давайте выберем добрый вариант. То скорее приколов потерять. Ну, в всяком случае, да, стоит, конечно, я с этим I согласен. am not doing this as a police officer. I am doing it as a friend. Hand over the case. You can't do this to me, man. I just did. Fuck you, Tin Man. I earned that money fair and square. Нифига у него тут кресло, телек и видак, прям матрас. Блин, мужик, давай тебя в клинику сдадим. Ну, эти вот деньги с продажи Ньюка, ну, потратим на клинику, ну ёб твою мать. Брикс хотел тебя запихать туда, ну, ай, мужик, ты же нормальный, ну, ты реально нормальный. Наркоман только. Я допрошу Бена. Блин, почему вот мне не нравится, типа, или-или? Почему не могу допросить обоих, блин?
Вот, я хочу запросить Бена, потому что мы с ним уже разговаривали, и я такой снова здорово. Greetings, citizen. The best cop in the hood is back. How can I be of service? I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. I will use the valve. Go on then. Let's see how it's done. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. It doesn't start. Pop the hood. So, do you know what the problem is? Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. Ничего. Не вижу. Вот это как катушка зажигания, что ли? The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Уже когда... Вечно четвертый. Ну, блин, мы уже нашли, что катушка отсоединения. Что тебе еще надо? Нет, выйти просто так и не могу, блин. Из этого режима. Двигаться не могу. Бля, софт-лок, что ли, какой-то? Чё, из-за того, что я сразу нашел катушку, Потому что, мне кажется, это я засофтвочил. Greeting. I can't. Go on then. Let's see how it's done. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard.
Интересно, если бы у меня инженерии было бы больше, я бы починил это все дело. Pop the hood. So, do you know what the problem is? Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. Так, вот это мы проверим в конце. Вот свечи. Spark plugs are not the main culprit. Так. There is no power. Ладно, давай еще раз. The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. Ну так. Получается не софтлок, получается я чего-то не вижу. Блин, игра, там точно 4 их должно быть. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. Ну так и чё? It started. We're on the money. Well done, RoboCop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean looking bird onto his gas tank. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist. But it had a bald head. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Вот тату салон мы тут видели рядышком. Я думал, почему он такой с интерьером? Оказывается, потому что мы в него зайдем. А здесь не пройду, да? Или пройду? Ну, в принципе. А что тут происходит? Murphy, could you give us a hand? It's gotten real ugly in there. What happened? Can you believe this? A bunch of repeat offenders came up with a bright idea to storm the courthouse. For some reason, they think that if they destroy it, their prior convictions will go away. They took hostages and are now demanding both a 6,000 SUX and a plane to Acapulco. Acapulco is a war zone. I don't think these guys follow the news. But I'm afraid that it may be too late to rescue the hostages if we wait for SWAT. If they want to fly into a war zone, I have first-class tickets. Защищайте невиновных. Директива 2.
Что же это здание сюда не картинная галерея, о том выше бы неловко. Здания сюда же явно не подлинники лежат, правильно? Где мне добыть OCP карту? Они тут гасятся, ну, гасились, точнее. Компрометирующие документы на столе у судьи. Круто. Зашибись карту-то я. Или типа окей, здесь я не нашел, надо идти в другое место, да? Да, я понял. Или нет, не понял. Блять, можно было бы здесь выходить. Не говорит, что я опять... А нет, нормально. Никаких компрометирующих документов. Найти и спасти всех заложников. Слышали, чат? Всех. До единой души. Сейчас спасением, да?
Вообще всех, да. Если их всего трое, то я всех спас. Да. Тю. Robo, if you could call my boss and confirm what happened here. He wouldn't believe that I was taken hostage. 3 раз за неделю. Stay here. The police will come to question you. Я тоже думаю, что там человек 20 реально будет. Наверное, если я забираю из зала суда компрометирующие документы, наверное, это не очень хорошо. Может, это чьи-то доказательства там, нет? В делах каких-то. Ты ее спас 3 раз уже? Наверное. Может, не конкретно я, но сейчас именно, да. Здесь, к сожалению, лица повторяются, так что... Так что точно сказать тебе не могу. Я вам марочку выдаю, типа как в пятерочке. Спасаешь 10 раз, получаешь висюльку на пистолет. Как во всяких Call of Duty, Battlefield и прочих, да? Full metal armor and you still want piercings. Respect. А ты смешной, мне нравится. I am not here for that. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. Может, я тебе челюсть подчеркну. Провером. Скажи, мне хватает шрамов. My body wears enough scars. Believe me, you can never have enough of these puppies. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. Смотрите на часы, секундная стрелка рабочая. Who told you that, but it's a load of bull. Are you denying Вон, видите? the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. Доказательства нужны. Забей, чел. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still here? I don't want my customers to confuse my parlor for an auto shop. Так, вижу тетрадку. Больше ничего, ладно. I found evidence of your connections to the biker gang. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Интересно, что там?
Жопа, еще одна. Знаком фото, посмотри. Hey, RoboCop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Кто бы сомневался, что он Come on. рано или поздно это сделает. It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Yeah, just lost to Atlanta. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Зависит от команды. Not every team is worth joining. You have a very multifaceted outlook. Impressive. As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics? Чел, если бы ты не сказал в одном предложении ты, я и OCP, я бы еще подумал, а так пошел в жопу. I stay far away from politics. However, politics does not stay away from you, does it? You are the symbol of the city. Everything you do, everything you say has a political impact. No matter if you talk privately or publicly. You should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you wouldn't join every team. So, let's create a team that you would want to be a part of. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. Now, you'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now think about what we've discussed. About what we could do for the city. Together, as a team. I count on your support. Вы поддержали Джона... Игра, объясни мне, пожалуйста, каким образом фраза «я не отношусь к политике» или смотря, я выбираю, какую команду, блядь, выбирать, означает, что я поддержал Милза. Вот просто объясните мне, пожалуйста, как это, блядь, соотносится вместе. Да, Кима, я полагаю, у Милза именно такая командная игра. Я не понял, каким образом я его поддержал, но, блядь, ладно. Потому что контрольная точка я, скорее всего, уверен, что, скорее всего, уже была после этого разговора, так что загружать и бесполезно, и... Что-то... Там типа был вариант «я согласен», «я сторонний наблюдатель», «я вне политики». Я говорю «я вне политики». Видимо, надо было выбрать «я сторонний наблюдатель», наверное. Ну, типа... Реалистичнее игра, все как в жизни. City Hall is the decaying symbol of mismanagement and corruption. Detroit deserves a fresh start. And the only way to achieve that is to take the city private. Delta City, for our children.
Дельта Сити. Ну нет, там он коричневый. А, совпадает. Ладно. Чисто ни хера не говорил, здесь как не виделся, а мотаешь срок хуй пойми за что. Гаву заныкали. Снижает порог за результатов для главных героев. Что тоже, блядь, непонятно. Снижает порог результатов для главных героев. Каких результатов? Каких главных героев? Какой порог? Сердце? I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but this music is driving me crazy. My head it's like a hangover. Wait, maybe it is a hangover. Кого? Ну вот, тут у последнего навыка психологии снижает порог результатов для главных героев. Более низкие требования для всех вариантов диалогов. Может, типа, вот это вот психология, дедукция, инженерия, типа, уменьшает требования вот этих вот для Льюис, для Рида, Вашингтона, там. Может, это имеется в виду. В ДНД, ну, здесь, да, здесь для некоторых разговоров или для вариантов диалога надо, там, надо, чтобы была прокачана инженерия или там дедукция, или там еще что-то. Хотя, опять же, бомбу я обезвредил и без четвертой инженерии, не знаю почему. Still no joy with the broadcast. Fucking OCP's good for nothing. Be quiet, you moron. Yes, get working in no time, Mr. Wendell. Yes, you won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us, but he failed to deliver. Oh. Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the poor chance turn. Deal with it, biker bitch. Oh shit, we've got company! You weren't invited. Let's crush this tin can! Ну почему ты калаш достал? Там патронов нет. Здесь не сработало. Ну что, ты идешь ко мне? Что, мужик, не знаешь, где у них код от сейфа? Вот он.
Надо было это раньше сделать. Хера себе. Тебе надо в порнухе сниматься, слушай. С такой гибкостью-то. What did Wendell make you do? You saw it yourself. He needed us to extract brains from corpses. Most of us didn't have the stomach for it. Why brains? He would never say. Wendell keeps his cards close to his chest. Where is he? When? Now? I bet it'd be in front of a screen, wherever that fucking signal is supposed to reach. 'Cause he's always watching. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Красиво, согласен, да. Еще не. Все, я включил стрим. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town, continuing pursuit. Эй, как там тебя, Уэндалл? Смотри, он здесь, да? И я тоже здесь. Я его вывожу. Видишь? Все, пока, как там это. Свидимся. По тосках сразу видно. Я вырубил музыку. Isn't that better? Way to go, RoboCop. I can hear my thoughts again. Shame they're not very pleasant. Maybe that music wasn't so bad after all. Может, музыка наруши плохо? Да, что ща. Это, хоть там стримы тесту сейчас, да, но вы подписывайтесь на канал и это, и друзьям рассказывайте, да, и их подписывайте на канал, и лайки ставьте, да. Ой. Видали, какие спецэффекты могу делать? О. Дальше больше. Пока. Смотрите, головой вперед. Сейчас эта арка с этого карты закончится, и на этом кончим мы, ребят. Че, все еще желающих нет, да? Сочувствую. А, так мы все, мы уже, да, едем. Я думаю, мы, блядь, Вандала будем искать очень долго, да? Я, блин, не хочется, конечно, это завершать на такой ноте. Самое интересное в следующей серии, да? Не, ладно.
Сейчас быстренько. Стараемся. First, they can't even connect a few fucking cables, and now they don't even answer. It's the new guy. He's waiting for some bigwig to show up. Репортерша симпотная, я бы ее в кино сводил. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. Чё ж у него за зажигалка такая, а? Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Ну стрельни ему по ногам уже, господи, робот, чё ты стоишь, блядь? Сука, RoboCop, блядь. Стрельни ему в ноги уже, ну. Ауч. Ага, понял. Чертоги разума, да? Alex? Is that you? Come to us. Yeah, Dad, we're waiting for you. Я полагаю, мне же все равно куда идти, да? Да. Какой дед? А, так, ну, у него же... Are you coming? У него же есть и жена, и сын. Только сын думает, что батя умер, а жена знает, что его превратили в машину. Во второй части тоже такая, кого надо с этой женой, блин. Ну, типа, RoboCop постоянно ездил на место, где живет жена его. Ну, бывшая, конечно же. Вот. И жена, типа, подала иск на OCP, что RoboCop ее преследует, не дает ей нормально жить. Но после этого
Ну, то есть OCP заставляет записать какое-то дебильное видео, типа, что я машина, я не человек, Алекс Мерфи умер. А потом заводит эту жену, и она говорит: Мерфи, это ты, я тебя так люблю. А RoboCop говорит: дотронься до меня, мои губы холодные, я не Алекс Мерфи, я машина. И все, и на этом как бы конец, блядь, чё надо? Хрен. Первый фильм классный, второй под пиво только. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. Сиськи. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? It thinks itself as human. A world-class husband. A father. A cop. Капец, его накрывает вообще, блин. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. You're just the rotting remains of Alex Murphy. You're something that should Never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase you. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Что ж, долбаный пяти, блин. It's the crap that is stuck to our shoe. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. You're not one of us. You feel that too, don't you? Embers! Вот почему рисунок этот выглядит знакомым. You're back. There's coffee in the kitchen. Нифига, разве у Алекса были такие хоромы? Do you like it? The mug. Самый лучший в мире это муж, ну, муж мирового класса. Прям.
fixed it! Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Pick me up at the station. I'll grab my gear. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Отправиться на работу. Можно отправиться в спальню, а не на работу? А, понятно. Нельзя. Это мы снова на тот самый завод, да? Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. Be back home. No! Welcome, Chopper. Let's take a stroll through your home. Do you think go back? Go on with your life like nothing happened. This is a one-family built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember? You attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Разобраться с Алексом Мерфи. Чё? Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. That you are still me and that I simply came back to life, but you're wrong. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it. So I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Get up, Robo. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski. Haven't you had enough yet? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? I need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. Нет. This trinket, it'll be safer in the prison depository.
You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Блин, сука, зажигалка непростая, надо ее изучить. Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. RoboCop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Интересно, почему она запись не обнародовала. And the old man is on his way out. Could this day be any better? Jeez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Отправиться в изолятор. Еще не конец. Ну понятно, что не конец. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Но сейчас же мы... Are you having problems getting a hospital appointment? Are you tired of being at the mercy of those never-ending waiting lists? Do you feel powerless? It's time to take the control back. Take part in the Family Heart Raffle and play the odds. A Секретную медицинскую услугу. chance to win a mystery medical service. Anything from a dental appointment to a knee transplant. Don't miss the opportunity. For only $9.99. Ну ладно, неинтересно. TV personality I keep seeing on television? Have a seat, Robo. Я думаю, если там какие-то сайды были наверху, они же останутся, правильно? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Геморрой. Morgan? Все, оценка робокопа, ну. Секрет торгового центра. Да, блин, опять какой-то секрет не обнаружил. Сука. Надо будет потом почитать какой-нибудь вики или что, не знаю. 4 очка. Все, и сейчас... Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. Вот я сейчас нажимаю с контрольной точки, у нас начинается с разговора с этой девчоночкой, правильно? А, нет. Ну, в принципе... Wendell's in prison. Jeez, Steph. В принципе, наверное, так даже лучше, потому что, может, реально какие-то сайды там останутся. Ладно. До оценки дойдем уже завтра, но к тому же мы сможем поподробнее изучить полицейский участок. Ну, по крайней мере, дошли до чекпоинта и до какой-то логической точки. Все. Побегу уже заниматься всякими делами. Всем спасибо еще, что были, что пришли, что писали в чате, все такое.
Сами все знаете, почему вы такие молодцы. Все, до завтра. Всем, ребята, пока.